for departure. Or targeting the Yellow 1759, 37 clear to land, number 73.
Sollten Sie während des Fluges bei uns hier oben einkaufen möchten, dürfen Sie bitten, sich an die Kabinencrew zu wenden. Dankeschön. Wir haben während des gesamten Flugs jederzeit Getränke für Sie in den Bordküchen bereit. Vor der Landung in Frankfurt servieren wir Ihnen ein Frühstück. Auf dem heutigen Flug sind Flugbegleiter neben Deutsch und Englisch auch noch Niederländisch, Französisch und Spanisch sprechen. Ich darf Ihnen an dieser Stelle auch das Purser-Team vorstellen. Frau Katrin Dübben-Gieser-Nesken, mein Name ist Birgit Breuer und gemeinsam sind Sie in anderen Dingen auch für den Kabinenservice verantwortlich. Sehr geehrte Gäste, wir dürfen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord wünschen. Eine gute Nachtruhe später. Danke. The passengers, I would like to give you some brief information regarding your flight with us tonight. Once we have reached our cruising altitude, we start preparing the in-flight service, followed by dinner with a full selection of complimentary beverages, as well as coffee and tea. After the service, you will have the opportunity to shop from our in-flight shopping selection. Please do have a look at the in-flight shopping magazine for details of our exclusive selection of products. Should you wish to do some shopping among the crowds later on, please be so kind as to let the cabin staff know. Thank you. Before landing in Frankfurt, there will be breakfast. Should you have any wishes or requests during your stay here on board, please do not hesitate to contact us. There are flight attendants on board tonight who speak apart from German and English, also Dutch, French, and Spanish. May I as well introduce your purser team on this flight tonight, Mrs. Dübben-Gieser-Nesken. My name is Birgit Breuer, and together we're amongst other duties also in charge of the in-flight service. The passengers, once again, we wish you a very pleasant stay here on board and a good night rest later on. Thank you. Waschräume, Küchen und in den Gängen aufzuhalten. Vielen Dank. The passengers would like to give you some information regarding safety. That's one thing. For safety reasons, we would like to inform you that charging electronic devices using a power bank on board is not permitted, but under your constant supervision, and charging the power bank itself is not permitted. Should you have any questions, please do feel free to contact the cabin crew.